you see, the law says you can only hold them in police custody for 48 hours. After that, take them to court. So if you think they have committed any offense, take them to court. Let the loved ones know the whereabouts of these people, because that's the most disturbing thing, that you're detaining them somewhere and you're saying they're in the hands of security, but their loved ones don't know. The lawyers who should be following up these matters, they don't know where they are. What do you want us to do? We are hoping that this demand will be responded to. We are operating legally. Do not push us to the wall. Because you see, these families are being pushed to the wall and they are following legal channels. Don't push people to the wall. Twagala okubaaniriza olw'okujja leero. Twabayise ku nsonga enkulu ennyo. Abantu baffe bangi bazze bawambibwa, bangi bali ebifo ebitamanyikiddwa. Tuzze tutwala ensonga zino akakiiko ka Uganda Human Rights Commission. Oluusi munnaye nga tugezesa ne tugamba kale katugezeeko, kubanga ebiseera ebyayita mukyala Akakulira Uganda yavaayo n'agamba nti aba NUP poliisi n'amagye batera obbakuba kubanga mubasoomooza mubakyokooza. Tugamba naye tonnanoonyereza, kakati g'osazeewo oyina sayidi gy'ogwako. Tugamba mukyalo ono oba ekifo kino kyamuzitoowerera alekulire, waliyo abantu abalina obusobozi abasobola okufa bulamu bwa bannayuganda. Uganda ne banne bavuddeyo juzi ne bagamba nti okusookera ddala abantu abamu kwabo NUP be yatuwa tuwulira nti bali mu mikono gya security, era NUP erekera okugamba nti abantu abo babuzibwawo. Ne kati omuntu bw'oba omukwatidde emyezi, omwaka, ebiri, ab'enganda zaabwe tebamanyiwa gy'ali, balooya tebamanyiwa gye bali, naye gw'ogamba bali mu mikono gya security. Bana ensonga zino ez'abannayuganda tuzitwale nga nkulu. Uganda ne banne yani nti bali eyo mu mikono gya security. Baliwa? Lwaki temwagala ab'enganda zaabwe bamanyewo gye bali? Lwaki mubakwese? Ye bali mu mbeera ki? Era akakiiko ke kamu kagambye nti abantu abamu bo baabula naffe tukyabanoonya. Naye ng'olaba ayogera mu ngeri ya kubalaata, talaga nti ensonga bagenda gitwala nti eri siriasi, banoonyereze. Kubanga bano bannansi tebayinza kubula n'ogamba abo baabula tunaalaba. N'agamba tebalina abamu tetwafuna information ya national identity cards, nti abamu actually amannya gano siga abantu tebabangayo, era n'izi family ezo bagamba teziriiyo. N'agamba n'ogamba nti family ezimu twazicontactinga ne zigamba nti omuntu waffe yabula naye ensonga twagivaako. Kakati abantu abo tubaleese leero mubalabe, bababuulire biki bye bazze bayitamu, era bwe tuva wano tubatwala ku ofiisi ya Uganda Human Rights Commission, tubatwalire mukyala Uganda, tumugambe be bano abantu bobadde ogamba nti family teziriiyo, nti family ezimu ensonga zino bazivaako. Nalinga agamba nti abagamba kale abantu baffe mubattire eddala oba mubabulize eddala, nalinga kyagamba katugenda kubasomba tubamutwalire tugaye kakadekera okwebuzaabuza baba n'abantu bobadde ogamba nti ensonga zino bazivaako. Ffe tugamba nti ensonga eno teri ku just National Unity Platform. Ensonga eno tukubira omulanga buli munnayuganda ali eyo, tewetaaga kubeera memba wa kibiina kyaffe. Ensonga eno ffenna nga bannansi tugivumirire kubanga nkyamu. Munnange nammwe abali mu NRM muyinza okugamba nti ekirungi aba NUP abo babanyigirize, enkya bajja kukukwata naawe era ng'obanyiizizza oba ki, kubanga tuzze wali bantu kati n'ennaku zino bakuba bannamawulire. Munnamawulire akutte kamera ye, buli kimu kiraga nti ono munnamawulire azze kola mulimu gwe, ne bamukuba emigoba nte. Bannamawulire batandise n'okubawamba. Juzi Sesanga bamuwamba naye olw'okubanga
akazito mwateekawo kangi bannayuganda ne bamuwanda ne bamuwamba ono munnamawulire. So ensonga eno tukoola buli muntu ali eyo tugivumirire, tukoola abakulembeze mu ddiini ensonga eno tugyogereko kubanga kino kikyamu. Abantu babakwata ne babateeka eyo okumala ennaku n'ebisiibo, babatulugunya, ab'enganda zaabwe tebamanyiwa we bali. Ensonga eno tugivumirire mu makanisa gaffe, mu mizikiti gye tubeera eyo. Tukoola abakulembeze b'ennono ensonga eno tugyogereko kubanga muli bakulembeze, muyina eddoboozi. Tusaba amaloboozi gammwe ago mugakozese okutaasa bannayuganda, kubanga kakati kino tekikyali kya Just National Unity Platform, kya bannayuganda. Fenga National Unity Platform tugamba twagala abantu bano bonna abawambibwa, abali egyo baterese yonna yonna gye tutamanyi bateebwe. Eyo demand gye tulina nga National Unity Platform, eyo demand bagenda kwogera kintu kyekimu. Abantu bano twagala bateebwe bunnambiro. Watoyinza gamba nti omuntu omukutte okumala omwaka, emyaka 2 ali eyo teri amanyi gyali, kikyamu. Ate bwe muba muteebereza nti abantu bano bazza emisango, mubatwale mu kkooti. Teeka kirigamba, teeka ligamba omuntu muteeke ku poliisi okumala ennaku 2. Oba olina obujulizi mutwale mu kkooti. Ne kati babateebunya naki tetugenda kusirika. Era wangadde ne banno oba kituuke ku gwomanyi olw'okutandika okunoonyereza. Katusubire ensonga eno inaatwalibwa ng'eri serious. So kakati abaga nti abantu bano tebaliyo oba ensonga bazivaako, baabano wano ensonga tebazivangako, abantu baabwe babeetaaga era nga baba bangi. Ngenda kuyita family zino, okuyita family emwemu. Okay, so twice families ez'abantu bano era nga wetubagambye abamu bali walako, oli abanaatwegattako naye abasinga we bali wano era nga bagenda kweyogerera biki bye bayitamu, era basigale nga babanja abantu baabwe. Tetwagala mulowooze nti ffeffeka ababanja abantu baabwe, ab'enganda zaabwe we bali. Kampite Secretary General ajje asooka ayongereze kwezi ensonga, then tuyite abantu bano. Thank you so much, Honorable Senyonyi, and all the families that are here today. I decided to speak before the victims so that I can also add some of those issues. It's so maybe let me first say this in English. One, the Human Rights Commission the so-called human rights, it is something else, because if Wangadia can speak the way she speaks about human rights, and then she's the person who is supposed to be leading the charge against violations of human rights, then I don't know why we should even be calling it that. But she just talked about 30 people who reported to the commission. That is not to say that the abducted NUP supporters are only 30. It is simply because after reporting that case to them in November last year, and they did not take any steps until, recently giving us the report which I'll be talking about, we decided not to even bother going a lot of times to the Human Rights Commission. But as you've been seeing, many times we have filed cases before the High Court, habeas corpus orders, etc., etc. So the abductions have been going on. It's not only the 30 cases that she talked about, so I wanted to indicate that. That is why you see people like Sesanga Bate, people like Wambari Joffrey, people like Alex Kaiwa, and many, many others do not appear in the list of the Human Rights Commission, because we have been trying to file cases with other organs and agencies. It is also important to note
that immediately after elections, the people who were abducted were so many people whose whereabouts we did not know, and good enough the media covered some of those cases. People who were also, some people told us that their people died in detention. So all those cases, some of them have not been reported to the Human Rights Commission, but they are court cases, etc., etc. We are going to almost every week we receive reports here of people who have been abducted for supporting NUP. This morning I was speaking to a young man who has spent three full months, and he was only released 2 days ago. 3 months in detention, and his family was not allowed to access him, the lawyers, etc., etc. And even as we speak, we have like the gentleman there whose person was there from Kayunga. Where Kayunga Liwa. Yes. So there are many other abductions that have been going on, as some of these people will tell you. The other thing I want to talk about in response to Wangadia, she said casually that, you know, we conducted CMI and other military facilities and found that some of the people are detained there on lawful charges. You can imagine. The Constitution of Uganda, Article 23, Clause 3, clearly says that any person arrested must people and start holding them in CMI cells and safe houses. And then the Human Rights Commission is silent about that. Those are not places gazetted by law. And so the Human Rights Commission and its boss, Wangadia, should be very, very ashamed that she's speaking about this casually. If you see the list she gave us, she released, of the 12 people which she said have since been released, all of them, without exception, were in detention for close to a month or more than a month. You know, journalists, including Swabra, who is seated right there, you know how long she spent in under incommunicado detention. The law says that if you arrest someone, their family members, first of all, must be informed, their lawyer must be informed, the very person must have access to their lawyers, doctors, etc. And Wangadia is silent about that. So what kind of Human Rights Commission is that? People are tortured. Can you imagine that woman? She came up and said that we took border victims and said they are torture victims. How can a Human Rights Commission head be and challenged her to give us one person, just one person, who she knows that we reported to them? Because all cases is all the things that we do to our people, all of them are on record. There is no single case that we have filed with the Human Rights Commission where there is no evidence. But as you also know, the circumstance under which we live, I'll talk about Marinos, for example. You saw in her letter, she said that Marinos Alexandros, that lady, they tried to reach out to her, and then, but you all know what happened to that lady. Once she came out and talked about the fact that she was sexually assaulted, they came out immediately and paraded people and started denying those allegations. She started getting death threats, and she was forced to run out of the country. She is an exile suffering because she feared that those people were going after her. They started calling her on unknown numbers, telling her she was going to be killed if she did any other interviews about that matter. She also talked about Mwesigo Eric, whose story you all know. I asked her in the letter I sent to her, Madam Wangadia, when that man came up and was with Felix Kuraije saying that NUP is the one which tortured me, they immediately wrote to us saying that, you know, we have decided to close the file because we saw that man in the media saying that it is you who tortured him. When the same man came out to say that actually those people had abducted him again and forced him to say what he said on TV, the Human Rights Commission did not come to ask us about it, and now they don't even have any shame to mention it as one of the cases. So how can a Human Rights Commission, which should be interesting itself in these cases, in these matters, behave in such a manner? So I think I've spoken about those two cases. They talked about the question of national IDs. Good enough, some of the people here. How many people have IDs?
ez'abantu bababulawo. All those people muziwanike abamawulire bazirabe. Abamu bayina national IDs. Yaluwemba Mustafa erya kugirawa oyo omulaba ayina akapapula ak'ebyokulonda. Of course, some of the other people were abducted with their IDs on them. If someone is moving on a border and you abduct them and they have their national ID in their pockets, how do you expect them to produce that? But good enough, several of them have the IDs and other identification documents of their people. But we also told them their LOCs where these people are taken. Let them go and ask those people whether those people did not exist there. So the Human Rights Commission is not just, she's just taking it very lightly, because the Human Rights Commission, if you look at Article 51, 52, 53 of the Constitution, should be a very, very serious body. We should have seen a public hearing about this matter. They should have invited witnesses, people who saw this were being taken away. It is a very, very serious issue, which Wangadia and her people have decided to take very, very lightly and certainly in a partisan manner. So finally, I'll say the 18 people, of course, who she says are still missing. As I said, there are many more than 18. Some of them are here. They are victims. They are family members. But those 18 people, we demand for them. I saw her saying that she has closed the files of those people. How shameless. So we are, like our Honorable Senator said, we are taking these people to tell Wangadia, do not close these cases, because our people were taken away in broad daylight by the military, by security operatives. Everybody saw those who were being taken away. So their family members are here, and that is what they are going to be telling Wangadia. Some of the people are here, good enough. She said that, for example, they will speak for themselves. We tried to contact some of them and they said they are no longer interested in these cases. How shameless. They are here, they will speak for themselves, and we are taking this vote to the Human Rights Commission so that they tell us. Olunaku lwa leero tuli wano mwebalinya abamawulire okujja nga bwe mmanyi ensonga y'ekiwamba abantu kyagenda mu maaso mu ggwanga. Kyanaku nnyo nti gavumenti oba regimu ya Museveni esazeewo okweyisa bweti. Sisuubira nti ne regimes ze boogerako ze batera nnyo okukolokota nga bagamba zaali ziviolating eddembe ly'obuntu tizaatuuka ku kintu kino kye bakola mu ggwanga lino. Juzi mutulabye naffe nze ne Honorable Senyonyi nga batuteeka mu drone amagye nga gajja nega, you know, you wonder what kind of state we are living in. Nti amagye ge galina okujja ne gakwata abakulembeze ne gabateeka mu motoka ya drone ne gabatwala. Era mujjukira bulungi baali batadde mu kamotoka awo nga baagala tutwala walala, naye olwa pressure n'okulaba nti baatya kamera zammwe zaaliwo kyekyatutaasa. Otherwise simanyi kye baali baplaninze okukola. Mwalaba nga baleeta akamotoka kaabwe nga batupanze omwo n'ebirala. Naye ffe sifa abakulu, naye abantu bano baabuzibwawo be basinga obukulu olunaku lwa leero. Nga bwe mumanyi bano abantu twawaaba last year mu November twawandikira akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga tubawa details. Ate twali tubawadde ne details endala nga tugenze mu Human Rights Committee ya Parliament n'ebirala byonna bye tubadde tugezaako okukola. So kitwewunyisiza nnyo okulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaali badde akakiiko k'eddembe ly'obuntu naye Wangadia kaafudde ekintu kirala nnyo nga kavaayo ne report efaanana bwetyo. Ekisooka bagambye nti abantu 12 kwabo be twabawa baateebwa dda. Ne tubuuza Wangadia, gwe kennyini wawandiise mu bbaluwa yo nti bano abantu baamala omwezi mulamba mu kkomera oba emyezi 2, si mu kkomera mu prison wabula mu mikono gyabyo by'okwerinda, either ku CMI oba mu safe houses n'ebirala. Ne tumubuuza osobola otya obutogera ku nsonga eyo, kubanga eyo nsonga nkulu nnyo. Enyingo ya 23 mu ssemateeka wa Uganda egamba nti oli bw'omukwata omuntu omunauganda yenna bw'oba omuarrestinze, ekisooka olina okutegeeza family members be oba next of kin. Ekyokubiri alina okubeera ne access ku bannamateeka be. Ekyokusatu bw'aba asabye nti ayagala kulaba omusawo we olina okumuwa access eyo. Ekyokuna olina omunyonyola lwaki omukutte. Naye kati kye bakola bajja ne bakwata omuti ne bamuwamba ne bamubuzaawo n'amala omwezi mulamba emyezi 2 nga teri amanyi omuntu oyo gyali. Ekyo no kityobola eddembe ly'obuntu.
tubadde tusuubira nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu kajja kuvaayo n'ebiragiro ebikakali ku nsonga eyo kye kataakoze so nga kalina obuyinza bw'osoma ennyingo ya 5:1, ya constitution kalibadde n'obuyinza obwo naye tekaagala bukozesa kubanga nako kalinga akakolera mwami Museveni ne regimu ye. Ekyokubiri bagambye nti tubadde tubatwalira abantu nga tubagamba babatulugunya so nga bafuna ebiwundu bya bodaboda ebisago bya bodaboda accident n'ebirala ne tubabuuza mmwe mutuweeyo omuntu omu yekka ali mu kategori eyo Wangadi atalina kuvaayo n'ayogera omanyi ssemateeka gamba nti omuntu alina okubeera nga ali qualified okubeera omulamuzi wa high court naye kati omulaba engeri gye yeeyisa ne weewuunya ng'ali mu kubalaata ng'ali kubalaatira ku bulamu bwa bannayuganda bannansi. Ensonga eyokusatu gye baayogeddeko nti bano abantu baffe be tugamba nti baabuzibwawo nti tebaleeta ndagamuntu. Ekirungi abamu baziina wano era bagenda zitwala ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu olunaku lwaleero. Naye abamu baabakwata nga baziina. Oli bw'aba atambula ku booda ng'alina national ID ye kati novaayo n'otugamba nti ate tukuleetera ID kikyoba otegeeza. Ffe twabagamba abantu abo bonna gye baali waliyo ba LC waliyo abantu abalala bagende bababuuze abantu abo bonna babamanyi tibaaliyo. Ensonga ey'okubiri nawulidde agamba nti tetwaleeta bujulizi bwa tocha. Bano abantu oli bamutwala ne bamutwala mu CMI ne bamutulugunyiza eyo nga Masereka bwe baakola. N'akoma wano n'ebisago n'ogamba nti agende aleete obujulizi ku muntu eyamutulugunya. Kikyoba otegeeza simanyi oba mutegeera bannange nti oli bamutulugunyiza mu safe house kati addeyo agende identifying omuntu eyamutulugunya agambe yantulugunya ye gundi ne gundi ng'abantu abawamba abantu mubeera mubalaba buli lunaku n'abasirikale abatukwatira wano juzi mwabalaba basinga baali bambadde ebikookolo nga tebaagala faces zaabwe abantu bazirabe. Kati novaayo n'ogamba nti gwe akakiiko k'eddembe ly'obuntu oyagala obujulizi baani abatokyalinga n'ebirala bwe bityo. So kyo nakyo kyabwewuusa. Njagadde n'okwogera nti abantu 3 be boogerako batono nnyo kwaba baze bawambibwa. Abo 3 just be twabawa naye nga bwe muze mutulaba abalala tubatwala mu high court n'ebirala byonna bye tubadde tugezaako okukola kubanga kati you can imagine bado twabawa omusango mu November last year batuzeemu after 1 year lwe bakoze report yaabwe etaliimu makulu naye after 1 year era nga basuubira nti buli lunaku tujja kuba tugendayo nga tebagenda kukola kintu kyonna kyonna ku nsonga ezo. Mubawulidde nga boogera ku Marinos ne bawa example y'oyo omukyala eyakwatibwa n'avaayo n'abyogera. Mukimanyi bulungi oyo omukyala bwe yavaayo baatandika omutiisatiisa okumutta era n'adduka mu ggwanga ali yabonaabona olw'embeera. Kaakati oyo omukyala waali ku ssimu era leero njogedde naye ku makya ne mubuuza baali bakubiddeko ku ssimu n'agamba nedda tebankubirangako nange mbadde nninza ensonga zange kumanya omusango gwange gutuuseewa. Tebamukubirangako ku WhatsApp tebamukubira. Ate n'ekirala kye tubabuuziza ffe nga NUP fe bawaabye egyo emisango bw'ogamba nti onoonyeza mukyala Kibalama n'otamufuna lwaki towandiikira NUP ne mukunoonyeza kubanga NUP yebanga yaleeta omusango bano baba bajulizi lwaki totucontactinga ne mutugamba nti omuntu ono noono tebali cooperative ffe ne tuba kati bwe tubayise olunaku lwajjo bali wano olunaku lwaleero. So lwaki bamala omwaka mulamba ne bavaayo ne bagamba nti abantu abamu tebali cooperative. Ensonga ya Eric Mwesigwa wagyogeddeko nayo mu baluwa yaabwe mu ngeri y'obuswavu nnyo. Njagala bategeeza nti oyo Eric Mwesigwa bwe yavaayo nga eri ne kulaije n'agamba NUP simanyi erina drones yamuwamba biki bawandiikirawo ebbaluwa olunaku olwaddako ne bagamba katulabe Eric Mwesigwa ng'abeegaana naffe omusango fayiro tugigaddewo. Bwe bamala okukola ekyo Eric Mwesigwa nnyini n'avaayo n'agamba nti amagye ge gaali gamuwambye ne gamufosinga okwogera ebigambo ebyo tebaddamu tebaddamu kuwandiika ebbaluwa yonna ekiraga nti bali partisan bakolera regime ya mwami Museveni, which is very very unfortunate. Finally bano abantu baffe abasinga baatwalibwanga ensi yonna eraba kye twali badde tusuubira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kwe kukola public hearing, public inquiry nga bwe mulaba nga waliwo akakiiko kanoonyereza ku bubbi bw'amataka oba ki
newankubadde reports ezo tezirina kivaayo twali tusuubira nti akakiiko kagenda kukola public hearings kayite abantu bonna ababuzibwawo abantu baabwe kayite witnesses abaaliwo nga babatwala bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka kawe ebiragiro kagambe bano abantu bateebwe ate ne family zaabwe ziiribwe kubanga abantu bano you can imagine era n'ekyo nalaba abantu juzi nga babalaata ku social media nga babuuza oli baba bamutwala emyaka 3 emabega lwaki mukyala we tulaba alina omwana omuto kakati ki kyemutegeeza ababuuza ebibuuzo bwe bityo oli bwe baba bamuwambye ne bamubuzaawo okumala emyaka 3-4 mulowooza families ezimu ng'oli teyeesobola talina kyasobola kukola n'agenda n'amaliriza ng'ageze mu family endala lwaki temutegeera obulumi bw'oyo omuntu kubanga kibaddewo nnyo ng'abantu be bawamba bakomawo nga families zaabwe ziri destroyed kibaddewo nnyo nabo bennyini abaali kyotera bwe bakomawo nga bamaze okubawamba babatwala for like 9 months bwe bakomerawo basanga abakyala bamu bagenda dda bafumbirwa dda n'ebirala bwe bityo so abo abantu ba regime aboogera ebigambo ebyo mukama abasonyiwe kale kati I think I should hand over back to you Honorable Senyonyi tuyite bano abantu boogereko ery'eggwanga mwebale nnyo. Okay, so tugenda kubanga tuyita family je yogere yemuli ebabuulira omuntu waabwe yawambibwa atya era batubuulire oba akakiiko ako aka Uganda Human Rights Commission kaali kabakontaktinzeeko either ne bagamba nti omusango tetukyagwetaaga oba twabivaako. Kansooke mpite family ya John Bosco Kibalama family yonna gye ebitubuulire. Okay, thank you very much. And I'm by the names of Nabukera Monica Chibalama, the wife to the missing Chibalama John Bosco, and I think I'm not alone. All along, I think so many people have not been seeing me on social media, apart from when some of the camera people come to interview me at home. Mr. John Bosco Chibalama went missing in 2019. That was on 3rd June. He left home, and I think I've been telling the same story. I've been repeating it again and again. He left going to Makerere University to finish up with his research, and on the way, we don't know what happened. They just informed us that they found the car abandoned on the road. And we went to so many police stations. We went to CMI, we went to CPS, we went to Chibuli, we went to Kasangati, because Kasangati people are the ones that called our chairperson, who came at home when they were telling him that they found the car abandoned because all the IDs were in the car. From that time, I think I've moved so many places. And surprised because I watched on the news of, I think it was Monday, when Mrs. Nagadia was saying that Wangadia, that they have received 12 people and the 18 are nowhere to be seen. And I think my husband was included. And from there, I've been hearing that they wrote to me or they called me when they want to know about my husband's details and what, and I told them I don't need to know. I think they called someone else, not me. I've never received a call from the government, and I think I've taken so many steps calling people from the government. Because from the time
Mrs. Nabanja talked on the media that they have Mr. John Bosco Chibalama. I think even me, I contacted Nabanja herself. And I'm very surprised to see that the government is saying that they don't have Mr. John Bosco Chibalama. And it was the same government that came out saying that they have John Bosco Chibalama and they are going to bring him to court. So I don't know what to say about this government, because me, what I know, from the time Mrs. Nabanja talked about it, I've been requesting or asking the government to produce him to court. So I will go on and on asking the government to produce Mr. John Bosco Chibalama, because they are the ones that came out and say that they have him. Amanya gange nze mukyala Nabukeera Monica Chibalama, ng'ensonga etulese wano olwaleero y'ensonga y'omwami wange, mwami John Bosco Chibalama. Tumaze ebbanga nga tumunoonya, yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mwaka 2019. Okuva awo twetoolodde mu bitongole bingi, ku police stations nyingi, batusindise wangi, n'ababbi babaddemu, abatufeze ssente babadde bangi, twalemererwa okutuuka ku mwami John Bosco. Naye twali lumu ku TV mukyala Nabanja n'avaayo n'agamba balina mwami Chibalama John Bosco era n'ensonga ez'okumuvunaana, simanya yatta abasirikale aba police stations. That was last year. Naye ate kyatwewuunyisa kubanga ye yali yabula mwaka gwa 2019, of which bye yali ayogerako byali bya mwaka guwedde. Ffe ekyo tetwakitwala nga nsonga nkulu, kye twali twagala, twali twetaaga muntu era amuleete mu kooti naffe tuwulire omusango gwe bamuvunaana. Naye okuva olwo kyatulemererwa, kubanga nange nga nze nasobola okufuna essimu ya mukyala Nabanja ne njogerako naye, naye engeri gye yanziramu twakomaawo ng'alabika tayagala kumanya. Kati kyanneewuunyisiza okulaba ku mawulire nga mukyala wa Ngajja agamba nti batukontaktinga oba fayiro z'omwami wange bagigaddewo, bwe batukontaktinga ne tubagamba tetwagala kumanya. Simanyi oba yawandiikira ani yandikitereezezza bulungi, kubanga nze nga mukyala Chibalama sifunanga bbaluwa yonna, oba sifunanga simu yonna, oba sifunanga message yonna empita nga bampita ku nsonga za mwami wange. Ngezezzaako ebitongole bingi, aba CMI baani bampitanga, naye ate ekitongole kya human rights tekimpitangako era nsuubi nange sikifeesingangako. Kati bwe bagamba nti twagamba tetwagala kumanya bya mwami wange, ng'ate tumaze ebbanga nga naffe tugezaako bakontaktinga, batulaga tebamuyina, ate nga be bamu be bavaayo ne batugamba bamuyina n'emisango gye bamuvunaana. Twalinda nga naffe twagala okumanya kooti etuula ddi, era nsuubira nakubirako ne ku leader of opposition ne mugamba nsaba onsinkanireko mukyala Nabanja omumbuulize ku bye yayogedde, njagala okumanya kooti etuula ddi sobole okumanya misango ki gye bavunaana omwami wange. Era yakikola kubanga yali ku floor of parliament, n'amubuuza buli kimu era nalaba baavaawo mu ngeri etaali nnungi. Gye saamanya gye byakkira kubeera yasaba ennaku ezimu atuwe report. Up to now sinafuna report. So nsaba batereezemu mu kyabwe era nze nsigala mmanja. Yagambye abantu abamu tebaliiyo, tebe-existinga. Mwami Chibalama John Bosco yali registered, ayina national ID, ayina passport y'eggwanga lino, ate ayina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. So simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu tebe-existinga. Tetusobola kumala bbanga nga tunoonya omuntu n'otuwa such a report. We are people who have families with kids and they watch that news. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. We know what we have been going through. So don't give us such a report. Our kids love seeing their dad. Please just help us
but speak things that make sense on social media, because they are educated and they know each and every language. So don't just speak anyhow. Thank you. Amanya agange bampita n'atukunda Mase mukyala Kibalamu. Ensonga etuleese wano ya mwami Kibalama, engeri gye yakulamu n'engeri gye tumunoonyeza ebbanga eddene nga tetumulaba, kuba awezizza kati emyaka 4 agenda mu myaka 5. Yaleka abaana era abeetaaga okulabirira n'ebintu ebirala ebisinga. Bagamba mbuno, gavumenti egamba mbuno temuyina, ate nga mukyala Nabbanja yavayo n'agamba mbuno be bamuyina n'emisango gye bamuteekako asinga mu gimanyi. Naye tetugenda kukoowa wadde okuggwamu amaanyi, tugenda sigala nga tumubanja nga tumunoonya paka Mukama lw'anaatusaasira ne tumufuna. Tweyanzisa nnyo. Kale, era nga webagambye Robin Nabbanja manyi ayogera nnyo. ayogera nkakasa n'ekyo bamunenya ati lwaki obabuulidde ayo mazima nti tumulina naye yabyogera. Kaakati Robin Nabbanja John Bosco Kibalama gwe wagamba nti mumulina eyo nga alina n'emisango gye yazza mumuleete mu kkooti. Okujjako ng'ogenda gamba nti mu kaseera ako wali olina oba by'okozesezza nga toliiko ng'ovuddeko. Ekyo nakyo tukitegeere nti Nabbanja olumu atera n'avaako n'amala gayogera by'atategeera. Okay? Naye ffe tukakasa nti byayogera byali bituufu. Kitegeeza John Bosco Kibalama bamulina bamuleete mu kkooti, famire ye etegeere nti kaakati wuuno wano ba following up. Kampite famire ya Damulira John. Basebo ne banyabo, amanya agange nze Kiganda Chelsea nga ndi muto wa John Damulira. Ali wano ye mukyala mukulu wa John Damulira, ono ye mukyala muto wa John Damulira, ono mwannyinaze yadda ku John Damulira. John Damulira bamuwamba ng'ennaku z'omwezi 21 Novemba 2020 bamusanga wa Kisekka w'akolera essaawa zaali wakati w'5 n'omukaaga. Abantu bonna baali ku mulimu, emmotoka yava nga ya drone nga mulimu abasajja babagalidde emmundu ne bakwata John ne bamupakira mu drone, n'abantu be bamusanga nabo baali abantu nga 7 ne babapakira mu drone ne mutabani we kwali. Amawulire bwe gantuukako twekuŋŋanya nga family tugenda tuzaako ki. Twagenda tukuggulawo omusango ku poliisi y'ewa Kisekka ne batugoba ne tugenda ku CPS gye twaggulawo omusango, era reference yeno gye twaggulirawo ku omusango ku CPS. Tunoonyeza John atubuze, tetulina we tutatuuse. Tutuuse mu makomera, ekitta lyatutuuseeyo, tutuuse Ekigo, tutuuse Luzira, tutuuse ku Semwai, tutuuse Ekireka, tugenze Mbuya. Mbadde nga ntambula, nasooka nkutambula ne mwannyinaze ono n'oli. Luvannyuma ne balamu baffe kuba mu kusooka bo baali batidde nnyo, nabo baatwegattako
tandika okunoonya John ne John tetumulabangako. Amawulire John baamukwata ng'ennaku z'omwezi 21 Disemba 2020. Gano amawulire ga Monitor gafuluma ng'ennaku z'omwezi 22 ku peegi ey'okuna. Kuliko omwami munsikirize someko ka paragraph kano katono. Kuliko omwami ye Patrick Onyango omwogezi ndooza wa poliisi. Amawulire gasoma bwe gati ka paragraph kano kenjagala okubasomera. Kampala Metropolitan Police spokesman Patrick Onyango confirmed Mr. Damulira's arrest and several others on allegation of participating in the protests around the Kampala metropolitan area, but denied torturing the suspect. It's true, he is one of the people we arrested, but I cannot tell you where he and others are detained now. We did not torture any person. As an institution, torture is prohibited as a form of interrogation, Mr. Onyango said. Kawanvu omnamu kagala mujja kukafuna inga kali ka Monitor yafuluma ng'ennaku z'omwezi 21 peegi ey'okuna. Kakati government bwevaayo eyali mwogezi wa poliisi negamba it's true we arrested Damulira. Kakati omukyala Wangadya novaayo n'ogamba Mariam Wangadya ffe tutuusaawo ku human rights nga natandaba na kuyingira mu office nga twewuuba ku headquarters zaabwe ziri eri naggulu. Tulinayo fayiro namba ejjudde kuba baatutuma buli kimu. Baatutuma abantu be baamukwata nabo tubatwalayo nabo ne bakola zi statement zaabwe. Baatutuma omwana gwe baamutwala naye ne tumutwalayo naye naakola statement. Olunaku lwe twasembayo twalinga tubeewuubako olumu kyala Mariam Wangadya nga amaze okuyingira mu office yatugamba nti temudda wano naye mugende mu munoonye naffe nga Human Rights Commission tumunoonyeza atubuze naye mugende mu munoonye bwe munaaba mumuzudde mukomewo mutuwe ripooti tusobole okumukolako follow up. Naye kati ffe baagamba omunoonya tulina busobozi ki kugenda omunoonya bwabanga bo balemeddwa okumunoonya. Abakulu abo nsuubira nabo bazadde abaakeera enkya ne bazaala nga ne maama waffe bwe yazikeera enkya n'azaala Damulira. Njagala balabe obulumi maama waffe bw'ayitamu essaawa ya leero. Maama waffe akyaliwo naye njagala balabe obulumi bw'ayitamu omwana we tamulaba. Naye ggwe n'ova eri nga okudaala ffe ng'abafamire tuli banyiivu kuba twawummulamuko. Naye bwe twawulidde ekintu kino kyatukosezza nnyo era ensonga tusitukidde wamu bannyinaze abalamu bange tujje tulage tebatukontakitingangako kyoba ebyo byeyagambye mbu bakontakitinga abantu ffe nga famire tebatukontakitingangako okujjako ffe twabanoonyanga paka lwe batugamba nti no muddeeyo. Naye bwavaayo n'agamba nti batukontakitinga kyo simanyi kujjawo nga baakubira muntu mulala. Damulira gwagamba ebyo byonna bye bagamba mbu tibalina bye boogerako kana akapapula ke kafulumizibwa Electoral Commission kabeerako details zonna kalinga ndowooza equivalent to Nangamuntu kuba kiri kuno kyonna kibeerako. Kaakano aka Mr. John Damulira ne passport ye madamu agiina simanyi oba yayise nayo. Kakati ebintu byonna bye boogera gavumenti tubadde tukusaba obeere wakisa oba oyogere nti abantu abo baafa tukimanyi kusinga lwonoddawo n'ogamba nti abantu temubamanyi abafamire bazannya katemba. Oyogere ti ekintu nti abafamire tuzannya katemba twekobanye tuzanye katemba pegamulaba nga tekiriyo tekijja. Bali badde batubuulira ekintu kyoba omuntu wammwe yafa taliyo tukimanya. Kati masebo ne banyabo mbalamusizza bassebo ne bannyabo. Amannya agange nze Katana Winfred nga ndi mukyala wa Damulira John gwe baakwatanga ennaku z'omwezi 21
November 2020 kuba we bamukwatira nze yandika ndi lubuto era baby ono namuza agenda kweza myaka 3 Damulira tetumulabangako tumunoonyezza buli wamu ebyo Balabisiza abaami n'abakyala. Amannya gange nze Sarah Damulira John. Noonyeza omwami wange Damulira John ambuze buli weetaagisa wonna ddamu ambuze. Naye abaamukwata ne boogera nti bamuyina. Museveni ayogera n'amusoma n'agamba alina Damulira. Ate olwatayo n'agamba ate simuyina. Mwami tetumunya tumukwatangako. Naye tumusaba bw'aba gye yamuteekayo n'atuyamba atuddiza omwami. Bati yalina musango bamugulako omusango naye ng'amutulazeeko. Naye okubala bamujja ku dduuka paka olwaleero tumukuba nkobadde eriiso. Naffe tulina obulumi atusaasire byegambe byaffe. Mpozi mali nakye nerabidde kye bagamba nti abantu tebaliyo bajjeko wa Kisekka Damulira waakolera babuuza abasuubuzi kuba Damulira teri atamanyi wa Kisekka yonna ne bw'otandika akatale gye katandikira paka gye kakoma ng'obuuza Damulira banoonye information ddala Damulira yaliyo oba teyaliyo. Bwe bavaawo bagende ewaakuleekaana kusala amaloodi wali amakaage babuuze abatuuze Damulira yaliyo oba taliyo. Bwe bavaawo tuzaalibwa Masaka tuli beggulama bagende ku kyalo waffe okuva ekyalo kyonna kimanyi miruka gyonna egyetooloddawo gyonna kimanyi Damulira kuba kwe yazaalibwa kwe yakulira. Babuuze babalega nti bamukweka balabika abantu baabwe gye bali mu maka gaabwe batudde entende. Abantu abo simanyi na kumanya kiki kye baagaza ggwanga. Kale katuyite famire eya Nalumuso Vincent. Amannya gange yenze Kato Julius muganda wa Nalumuso Vincent. Nalumuso Vincent bamuwamba ennaku z'omwezi lumu Desemba 2020. Yaleka abaana 3 n'ekisinga okunkabya amaziga abaana buli lwe tubatwala ku ssomero bakabirira ddadi waabwe. Bagenda bakaaba buli lunaku buli lwe tubazza ku ssomero bakaaba baagala ddadi. Omu bamuleka muto nga tannategeera. Nena kati jero tumubuuza ddadi we yani ye tamanyi awoyogera gwasanze oli gwe ddadi tamanyi ani ddadi we. Eki kisinga okungabya ennaku. Maama waffe buli lunaku asiiba akaaba mukazi wattu ali awadde abasirikale sente baziridde awadde buli kintu bwe buli bagamba nti wano Nalumuso osobola omusanga wataddeyo sente naye omwana tamulabanga. Nakati essaawa ya leero nalese bali mugamba nti waliwo we tusuubira mukazi wattu ali kukwata kasente basaasaanya. National ID ya Nalumuso Vincent. Kyankabiza nnyo nga ndaba omukazi oyo ku mawulire ng'ayogera ne ngamba singa oyo mukazi abadde asobola okutuuka buli wamu n'agenda ng'alaba ekintu ekyo kyagenda ayogerako. Namutunuulidde omukazi omukulu ng'ayimiridde mu maaso gaffe abaana abato abasobola okutunuulira ensonga eyo tunaffe ne tugyekkaanya n'atasobola kujja kwekkaanya kintu ekyo kyayogera nga tasobola nakirumiriza mu bantu. Kale ndowooza mulaba obulumi abantu bwe bayitamu. Katuyite famire eya Musisi Mbowa.
namusiza nnyo bassebo ne bannyabo. Amannya agange mpitibwa Christine Nakimbugwe. Nga nze nzaala omwana eyabula Bowa Musi. Obulumi bwe tulimu obulumi bw'amaanyi nnyo okusinziira abaana baffe baabula. Naku gye tulina nnene nnyo. Musimbowa bamukwata omwaka 2020 nnaku z'omwezi 18 Desemba. Bamusanga mu Kisenyi ne bamuyoola ne bamutwala. Okuva olwo tetuddangayo kuwuliza ku Bowa Musi. Bowa Musi alina omukyala, alina abaana. Tunoonyezza buli wamu Musimbowa abuze. Tubadde tusaba oba abaana baffe balina emisango gye bazza babaleete mu kkooti bavunaanibwe, tumanye nti oba gye bali n'okubalabako tubalabe nti gye bali. Tumanye nti gye bali. Ne kati obudde buno bwe tulimu tetulina ssuubi lyonna lye tuyinza kumanya nti gye bali lwansonga kuba tetubalaba tetubawuliza. Ennaku gye tulina bannange. Tuyite family ya George Kasumba. Ennaku z'omwezi zaali 19 ennaku z'omwezi 19 January 2021 abasajja abali mu ngoye ezaaleeya wamu neza police gye nasinga okwetegerezaako yali ya counter terrorism police bajja mu disitulikiti yaffe y'Ekyotera ne batuwamba. Nali omu ku abo be baawamba ne mukulu George Kasumba ono gwe mulaba. Nze nali chief campaign team we nga nze munoonyeza akalulu yali yeesimbyeyo ku bwa kansala okukiikirira Kasaali ku disitulikiti yaffe eya Kyotera. Abasajja baatutwala nange gye sinza bannyonnyola gye baatutwala kuba baatutwala batusibye obukookolo, baatuyisa mu buli ngeri yonna gye embi mu bulamu. Mwami Museveni yavaayo n'atusoma amannya ffenna nga nange mwendi ne muganda waffe George Kasumba nga naye mwali. Kati giweze emyaka 3 bweddu nga mukyala nga mwami Kasumba takola ki talabikako. Neewunyiza nnyo kyovala ennaku zino n'abantu abakulu muna atusonyiwa tetukyabawa kitiibwa kuba nabo tebeewa kitiibwa. Omukyala wagadya okuvaayo n'ategeeza nti NUP abantu beeyogerako tebaliyo abamu bampewo. George Kasumba yali yeesimbyeyo ku bwa kansala okukiikirira Kasaali nga akyali nga candidate electoral commission details zino zonna eziyina. Bw'aba agamba nti Kasumba taliyo era wampewo electoral commission kuba abudde we baatuwambira yali yeesimbyewo nga kansala era nga contestinga electoral commission details zo ziyina. Maama mukadde azaala Kasumba yakubwa stroke nakati ali kundiri tavanga olwa ekikangabwa n'ekyekango kya mutabaniwe. Tubadde tusaba mwami Museveni wamu ne gavumenti yene n'atera okuwunzikibwa abaana baffe etuyambe buyambi kubanga bwe bawanga mukyala wagaddi omukazi omukulu agamba nti abo abaana abantu tebaliyo. Nze omu ku bo ba victim be batwala mu safe house twamalayo ndooza emyezi 9. Nze byange byonna byaggwawo byonna sikyalina na kimu. Nasanga bibbiddolo olwa gavumenti kino kigavumenti kya nakyemalira wa kuno. Nze nsaba era nga neegayirira bagane kulabya abantu baffe ennaku. Tusaba abate abantu ate balina musango wanga balina omusango gwonna gwe babateekako babatwale mu mbuga z'amateeka. Ffe be baatuta batutwalira mu bukookolo era bwe baali batuta baatutera mu bukookolo. Nze bansuula ku kyalo kaliisizo wali ne bankuba tteke nenva mu drone n'engwa wabweru. Tewali kyaje ezi zonna zibaatuteekako. Twasanga bazadde baffe
bawaaba omusango mu High Court e Masaka nga Ssaabawolereza wa gavumenti yali yagamba nti ffe tetuliiyo era tulimba bw'atyo kooti y'e Masaka n'esingisa gavumenti omusango naye nakati bagamba simanyi okuliirira bye sitategeera tebatuliiriranga simanyi ne gye byakkira saagala kumanya kuba n'ekigavumenti kyabwe kinaatera okugenda kyembadde nsaba era kinga kyensembyayo nsaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akeeyita ak'eddembe ly'obuntu kubanga singa kaali kaddembe ly'abuntu singa ffe kaatunoonya dda kuba ndi omu ku bo ba victim ne tubawa obujulizi detail kuba Kasumba ono twagenda naye ne tubawa details biki na biki ne tekatunoonyangako yadde okubaako ne kyekakola ki kyekatubuuza ate kati bwe kavaayo ne kagamba nti NUP byeyogera erimba ndabanga bo be balimba kyembadde nsaba gavumenti z'ewabweru naddala ab'ewabweru baveeyo bwe babanga bino bye biri mu Uganda tebaddamu kuvujjirira nakyemalira wa kuno kubanga bino byatuusa ku baana ku bantu nze sikyalina kyentya kwogera nafiira omwana bwe baali bankwata nga bajja mu nju yange okunkwata nagaana okuggulawo ne baasa endabirwamu ne bakuba paper spray naye n'omwana nga bakamuzaala omwana wange bwe navaayo yamalayo wiiki 2 olw'okuba nga amawuggwe gaali gavunda omwana ono nali namubbulamu muganda wange ono nga namutuma Ssenyonyi Arafat omwana wange yafa kati obulumi bwe nnina ku mutima tokyalina kyongamba ku kino kigavumenti kya Mwami Museveni ebyo bye byange naye nga Kasumba George Mwami Museveni yavaayo n'amusoma ku lisiti naffe kwe twali n'ategeeza nti yakola ki nti be bamulina tusaba bamute adde yalabirira abaana be abato be yaleka n'omukyala kuba abasinga baatya ngera okola ki nze nkya ne bwe banambuzaawo nina abaana ne famire banaasigala ate buli bwe bazibasula omu ate evaayo basula abalala 10 badde nsaba baganda bange bannayuganda okwebereramu kintu kikulu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja wamu ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu omanyi bakola ebintu bino baagala okunafuya abantu naye kyebatamanyi nti abantu beeyongera busungu nalo kugamba nti kimala tubagobere ddala kubanga batutuusaako biti katuyite family eya Kalyowa Alex Balabisiza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Namuyawuliti mukulu wa Alex Kalyowa. Alex Kalyowa bamuwamba nga 15 Julayi buli mwaka. Naye baali bamunoonya okuviira ddala bwe bakwatira Kyagulanyi mu Arua ng'era workshop ye yagirekawo nga yeekweka olw'abantu okumunoonya. Bamujja kugana gyezaali nga ssaawa 3 ez'ekiro naye up to now tumunoonyeza tetumulaba tutambudde buli aweetaagisiza twagenda ekireka gye baatulagirira ntuukayo omwami akuumayo yaŋŋamba nga kino tetumulina naye n'amala nga naŋŋamba bwe genda oli akawungako ono kayiwa muleke eno ndaba abadde yeekweka Kyagulanyi nga yamukweka tumunoonyeza ebbanga lyonna namubuuza minisita mumuvunaana musango ki
mbubayo kimotoka za poliisi 2 ne mugamba lwaki temumutwala amateeka ne mumuvunaana ekyo n'agamba nedda gweddayo weerira akawungako ne Alex mama afe ali eyo tategeerekeka mama yatukuza ali single mother abaana be abakuzizza bavuddemu we baali eyagalidde ate mwe muyingira mu ddembe ly'omuntu okweyagala so nalisabye bonna abakulu bekikwatako mwami Museveni toyingira mu ddembe ly'abamaama toyingira mu ddembe lya maama wange badde nkwegayirira ote muto wange kubanga maama takyategeera ate n'ekirala owamba ale naye nange neeyongera okukyawa si kyabaagala famire owamba omuntu omu abantu nga 3 tukoowa bakati ffe n'owotambula mu famire yaffe tebakyayagala kumanya lwaki mutubonyaabona lwaki temutulekera eddembe leka tustragolinge n'akatono ke tulina naye nga tulina emirembe mu nsi yaffe nze Rita Namuwaya mukama abawa omukisa Okay. Katufune familia ya Chidi Peter. Balabisiza abanyabo ne basebo. Ne bale kujja. Anyagangu bampita waswa Moses. Ngandi mukulu wa Chidi Peter. Chidi Peter bamkwatira nansa na Chebando. Yali ava kola ayimiridde ku stage ya boda. Abuza ku mikwano gye. Drone we yajira omulundi gumu nesiba ne bakwata ne banne basatu ye n'abawakuna ne babatwala bandi ewaka omukyala nkubira ngamba mulamu toba mukutte ngambuuza akoze iki ngamba simanyi naye nda piki gye bakomezaawo naye ye bangambye bakoze iki bamukutte twatandikirawo ne tutandika okunoonya tugenda ku poliisi ezeetoloddewo netunoonya nga bwe tutuuka batugamba tebamulina kati omusirikale omu osi n'atugamba nti ffe bwe tuba tukwata abantu tukosa patro na bodaboda bwebanga droni yemukutte ffe tetumulina abasikale bebakola ki tebamulina era ne batugoba tweyongera okunoonya netunoonya paka wetwatuka ne tukoowa deni we baayitayo emyezi gyalinga 3 mba ndi awo ng'omukyala nkubira mukyala we the simu naye ayogedde ekintu kimu nangamba nze tata Nathani bansibirawa kitalya kati we tuba tukwata abantu tukosa patro na bodaboda webanga droni yemukutte ffe tetumulina abasikale bebakola ki bebamulina era ne batuvuba tweyongera netunoonya paka wetwatuka engenaku z'omwezi 2 paka saawa zino tetumulabangako naye tusaba gavumenti infact tetugenda kwegayirira tusaba otuwa abantu ffe kubanga famire zaabwe zibonabona zeetaaga n'olwekyo okuwagira omuntu gw'oba oyagadde si musango tusaba tusindikira abantu baffe bakomewo kuba baleka famire zezo then ensonga endala aba human rights bankubira ne bansaba okunsinkana olunaku lwe bankubira nali siriiwo nembawo olunaku olulala ne bajja ematuka ku kisaawe ne bansinkana ne banzijako information ne bagenda bwe bagenda ne wayitawo omwezi gumu ne baddamu ne bankubira ne bangamba tusaba kontakiti ya mukyala woyo gwe bakwata nenjibawa nalowooza nti oba oli awo bagenda kukola ki bagenda mukubira tebamukubira paka kati tebamukubira kati lwe baddamu ne bampita ne bankubira nga batwagala kusinkana osobola okuwulira nga ne mujja naye ekintu ekimu ekituluma
tubawa information naye ate baziteeka ku TV tezijja nga bwe zirina kubeera. Mutemamu ebintu ebituluma bye twogerako ennyo tebabikaga, ate ebirala ebitakola makulu bye muteeka ku TV. Nsonga ki? Tweyanziza nnyo mwebale kujja. Kale Hassan Mubiru